I'm ready. Okay, good. Thank you. Uh, Good evening, everyone. I have the absolute pleasure of having with me Mayela Correa, a nurse from Mexican descent, I should say. I should call her a Mexican nurse, actually, it should be more appropriate. Um, with lots of experience working with one of the best institutions that they are to actually do her work. We're going to talk with her a little bit today about her experience as a nurse, and I'm going to ask her a few questions. Hopefully, Mayela will give us a good insight of how it is to work as a nurse in the United States. And the intention is to give you guys really a good understanding of when you want to come and live and work as a professional nurse here, what does it entail really to do that? Buenas noches a todos. Boa noite, Tengo galera. el absoluto placer de Temos o tener con prazer. nosotros a Mayela Correa. A Mayela es Maria una enfermera Maria de descendencia mexicana, mexicana, trabajando en una de las mejores instituciones trabalhando hospitalarias que hay en los Estados Unidos. dos Estados Unidos. Lo que vamos a hacer esta noche es vamos a charlar con Fiz Mayela para que nos dê un umas poquito perguntas su para ela, experiencia como enfermera para trabajando que pensa en los Estados Unidos, como é sobre trabalhando todo dos Estados Unidos. hablando un poquito como una enfermera de descendencia hispánica, como es el trabajo de ella aquí en los Como a Estados Unidos. sociedade, Lo uma bueno es que Mayela parte habla español, Maia no fala necesito espanhol, traducirla, ella se va a porque traducir não solita. precisa No, traduzir. if you need to, I'll be happy to help. Mayela se va a traducir solita y van a poder A charlar Maia vai falar con ustedes espanhol e directamente. inglês. So, uh, Mayela, let me start with just a couple of background questions, just so people know you a little bit better. Obviously, I'm going to ask you, how long have you been a nurse, and tell us a tiny bit about your professional career. Okay, we'll go a little bit deeper on a few of the items, but just tell a little bit the people about that. Le estoy pidiendo a Mayela que empiece por Todavia está contarnos un poquito, obviamente, de dizendo su para a Maria carrera, conte de su sobre historia profesional, sua história. y vamos a obviamente a profundizar un Então, poquito en eso y después nos va a dar una oportunidad de oír un poquito más cómo es su trabajo. ela So vai falar com Mayela, what makes you become a nurse? How long have you been a nurse? ¿Qué te hizo que te convirtieras en una enfermera y cuánto tiempo llevas de enfermera? motivo porque você escolheu. Honestamente, cuando empecé mi carrera, yo pensé que iba a ser doctora, pero seguía una enfermera Quando practicante ela escolheu a y me sua, encantó el trabajo que ella hizo. sabe Y que yo ela supe que queria eso ser era parte de lo que lo que yo doutora, quería hacer para mi carrera, sabe que especialmente que queria puedo, essa la carreira. comunicación que tengo con mis pacientes es diferente a la comunicación que Ela tiene con tem el doctor. seus pacientes Y me encantó ese do aspecto que de ser comunicação que enfermera. o doutor tem. Entonces decidí de Médico cambiar mi carrera cuando estaba en la universidad. ela decidiu Lo bueno es que, I'm going to ask you to take a little pause and translate that into yeah, English. sorry. Um, I thought that I would be a doctor when I first started my career. But I followed a nurse practitioner when I was about a year or two into my university, and I loved the work that she did. And when I talk with her about how she started her career and as a nurse, I knew that that's what I wanted to do. The communication that you have with patients is so much different than the communication that a patient has with a doctor. And that's the connection that I wanted to have with my patients. Really good. Mayela, explain to people a tiny bit what is a nurse practitioner. Many do know what it is, but some people do not know what it is. Explícales un poquito a las personas que es una enfermera Mayara, practicante. você pode explicar às No todo el pessoas o mundo que é uma sabe enfermeira qué e, exactamente es una e o enfermera que faz uma practicante. enfermeira nos Estados Unidos, Yeah, so especificamente? a nurse practitioner doesn't have to work technically under a doctor, but the way that we do it on our team, they do. She or he can see patients separately as a doctor, appointments, visits. They can set up procedures, testing, labs, medication changes, all of that can be done through a nurse practitioner. The only real difference
is schooling. Obviously, if you want to advance into like surgery or anything like that, you can't do that as a nurse practitioner. But schooling is definitely very different, especially since you have to start off as a nurse. So the relationship that you have with patients is also a little bit different in how you communicate with them. So now take a second and translate. Enfermera practicante O que uma enfermeira es praticante de diferente prática de ser avançada, un doctor por la o que ela escuela que faz tienen que tomar. diferente do que um Primero médico tenemos que fez. empezar como enfermeras a O veces primeiro, por nós dos temos que años antes de começar como empezar la enfermeira escuela, que de 2 puede ser anos. otros 2 años de escuela. Após, nós temos que fazer outros 2 Pero anos da escola. ellas, las enfermeras practicantes pueden dar As medicaciones, enfermeiras pueden praticantes podem prescrever ordenar medicação, exámenes elas podem o mandar ordenar fazer os laboratórios, procedures or elas, Procedimientos. elas procedimientos, também perdón. podem, Pero hacen mucho del elas mismo também podem trabajo que el fazer doctor, nada alguns más que procedimentos en mi médicos. opinión, la comunicación que ellos Em minha tienen tal vez opinião, con los a pacientes es un poco comunicação más que uma diferente. enfermeira de Las prática enfermeras avançada tem com seus practicantes con las que pacientes yo é muito trabajo diferente do toman que más um tiempo con el médico. paciente que el doctor. Então, a Ellas toman enfermeira con de el prática paciente tal vez avançada a 1 hora, un passa doctor mais va tempo más com o directamente paciente porque do tienen que o muchos médico. pacientes para ver durante el día. Okay, very good. Ujú. So that motivated you to start your nursing career. So after you finish school, do you knew already what you wanted to do as a nurse, or you just said, well, I'm going to sort of explore some areas and see where I want to go? Cuando comenzaste Quando tu você carrera, começou ¿tú ya sua tenías una buena carreira, idea en el área você que tinha uma querías ideia trabajar, sobre a que área querías onde ela practicar queria como estar, enfermera, o empezaste en un ou área ela y de começou ahí decidiste na como área diferente explorar otras e, após disso, oportunidades? ela considerou I selecionar a área que I ela had quis ser. began nursing school with the thought that I would go into pediatrics. But when I did my clinicals, I fell in love with cardiac. So that's what I decided I wanted to do once I graduated. I found a cardiac step down unit, Mhm, and I started learning a lot. So, and I loved all of it. And I wanted to continue learning into it. So that's why I moved into outpatient heart failure mhm, to kind of delve into more of a specialty. mhm. And I love it. And I've been learning so much about it. And I'm only going to keep growing. So, Okay. So I need you to translate for a second. yeah. Yo Eu empecé la escuela de enfermería comecei pensando que iba a a estar trabajando con enfermagem adolescentes, porque ela achou que pero ela cuando hice ia trabalhar com adolescentes, clínicas, com yo após suas supe que yo práticas, quería hacer algo con ela corazón. achou que ela queria fazer algo Empecé en diferente. un Ela começou piso de em paro cardíaco, uma área de donde cardiologia. trabajé con pacientes Ela de trabalhou com insuficiencia cardíaca, pacientes com insuficiência y yo cardíaca. supe que yo quería crecer mi carrera en eso, Então, entonces me ela moví a deu-se conta que un ela hospital diferente en eh, Northwestern queria para trabalhar nessa aprender más área. de eso Então, ela começou y a procurar um sacar hospital onde ela especialidad. poderia En eh, Sudamérica, avançar mais step nesta down área. units in general just consider intermediate care units, Okay, unidades intermediarias. yeah, good. Okay. Okay, there are not so many that they tend to just have critical care and then just the general floors. Oh, okay. The two levels of care, which has been a long debate here in the United States. Yeah. Okay. Um, so de entrada, after leaving school, so you started right away working already on cardiac care. Yeah, I Okay. did. So what was your experience now working in that work, right out of school? You enjoyed that very much? Um, tuve que, I had to obtain certifications for the floor Mhm, because they required a little bit more care. mhm, So I did have to do that. It was a big learning curve because a lot of what they taught us in nursing school wasn't enough for the plethora of cardiac issues that can arise. mhm, So I did have to do a lot of learning, but the floor that I was on offered a lot of
opportunities and people that, were really open to all my questions, and they offered literature for me to even keep learning, to be able to succeed on the floor. Okay, that's a question I'm going to ask you, but translate that piece first. Quando eu empecé en el Quando piso, ela tuve que começou obtener na área, certificaciones ela para teve poder que trabajar ahí obter y certificações para aprender más, trabalhar porque nessa área, hay muchos problemas cardíacos que no nos porque há enseñaron en la escuela de muitos enfermería, problemas que tuve que cardíacos que ela aprender não allí. Pero lo foi bueno es que el ensinada na equipo que escola. yo trabajé era excelente. Então, Ellos ela, e na área siempre onde ela estaban trabalhou abiertos com con uma una excelente pregunta. área para que ela poderia Siempre me daban começar literatura para eh, poder aprender más también. So the key a question there, melhorar Mariela, is seu because we conhecimento. always mention to people that hospitals always encourage people to learn, and they even provide with a yearly stipend for people to actually go and study. Do you want to say a little bit about that? Aprovechando que Mayela menciona eso, recordarles a las personas que los hospitales les interesa que ustedes Todavia está avancen profesionalmente y también les dan un subsidio falando anual para sobre as educación. bolsas que Entonces, os hospitais Mayela, cuéntanos oferecem un para os poquito sobre enfermeiros eso. que trabalham nos Yeah, Estados Unidos. actually, speaking about that, Northwestern has affiliates with certain schools so that you can continue learning, like becoming a nurse practitioner. So some schools will offer you discounts as well. So like Lewis University, we would get 40% discount as Northwestern employees. And then on top of that, Northwestern also gives you an extra 10,000 a semester to cover for it. So if you're doing it correctly, you might not even have to pay for extra schooling, So depending on how many classes you take. tell people that because they would love to hear that. Yeah, yeah, that's In, one of the main reasons why I love Northwestern. So in Spanish. yeah, so hablando de eso, yo Falando voy sobre as a empezar bolsas, para la escuela para ser enfermera practicante, y Northwestern ofrece esse hospital descuentos en oferece otras universidades, descontos em o algumas si no te inscribes universidades te para dan que você el continue 40% estudando. o te quitan el 40%, y Ela luego disse que elas el tomam trabajo, 40% Northwestern nos da 10,000 cada semestre e o para poder hospital cubrir los costos oferece y así no tener que $10.000 pagar para cada continuar semestre. com seus estudos. Northwestern es el sistema, el hospital en el que Mayela trabaja. Northwestern Y o sistema, é lo o que ella está sistema ou o explicando es que hospital onde Magela muchas de las trabalha. instituciones tienen afiliaciones o Muitas tienen instituições relaciones con têm ciertas convênio universidades o com ciertas algumas universidades, estão conveniadas, instituciones que ofrecen estos que cursos eles oferecem avanzados. uns En este cursos caso en avançados. particular, este Neste hospital, caso, por su esse afiliación hospital, con una de las por o universidades, convênio que descuenta, tem como com a Mayela explicaba, universidade, oferece um desconto de 40% de la 40% sobre o matrícula curso. y el hospital de por O sí les hospital da deu una, uma quantidade un de subsidio anual, un subsidio semestral en este é caso, um, de casi o $10,000 hospital deu é, para pagar uma el resto quantidade de $10.000 por de la semestre. matrícula. Así que para efectos prácticos Então, terminas haciendo los estudios casi que gratis. então você Okay, so that is pode fazer seus some of the estudos thing. Are you gratuitamente. about to start your nurse Tem practitioner? um custo muito Yeah, I'm baixo. applying actually as we speak. Okay. Still applying today. We'll make sure that Lisa gives you a very good reference. Yeah, very nice, very nice. So you said to me earlier that you started working actually on a different institution, right? You started to work for a different hospital. How long were you on that hospital? I was at, Sorry, let me translate this oh question. no, you're okay. Mayela comenzó a trabajar en Mas ela realidad começou a inicialmente trabalhar para una institución para uma diferente a la que se instituição encuentra trabajando en independente ese momento. Estoy preguntando e que Davi está cuánto tiempo perguntando trabajó quanto allá tempo tem ela en trabalhando esa nesse institución. hospital. So I worked at my first job for about 9 months on that step down unit. Ujú.
And then I switched over to outpatient. So I went from inpatient to outpatient because it gave me the ability to learn more about the specialty in cardiac. Mhm. So yeah, about 9 months. Yo tomé 9 meses en mi primer Ela trabajo tomou, en el, ela tomou 9 sorry, how meses. did you say? I guess it's not a step down unit, but Una unidad intermedia, de cuidados Ela intermedios. trabalhou cuidados 9 meses em uma intermedios. unidade intermédia de cuidados, Trabajé allí por 9 meses, obteniendo mis certificaciones, aprendiendo un poquito más, obtuvo sua y luego me decidí certificações ir e a começou a aprender la mais clínica, en vez de sobre trabajar a en el clínica hospital para poder aprender más y seguir mi educación. para continuar com sua So that's a educação. question we get with some frequency, Mayela, because obviously a lot of people want to know the possibility of moving from one service to another. How hard was it for you to go from one service to another? Was a little bit of luck that you were able to do that? Is this something that people do routinely? Una de las preguntas que nos hacen con frecuencia Uma es das qué perguntas tan que nos complicado, fazem qué tan com muita difícil es frequência si uno é arranca que en un se é servicio, muito difícil mudar moverse a otro da servicio. Sin área embargo, ou lo que me serviço. interesa, cuéntanos un poquito E o cómo Davi está lograste eso pedindo y si para a eso es una Mariela que ela cuestión de que conte como é tuviste essa suerte, que parte. pudiste hacerlo, o es una cosa que normalmente lo hacen Se é todas las normal personas. ou é difícil fazê-lo, Es, mudar ou trocar de área. It was easy for me, but again, I had a great team to work with. They made the transition super easy, Lisa being part of that team. I work in a team where we all sit in one room, and if you have a question, you say it out loud and someone has an answer for you. So, and the nurse, my coworker that I work with, Adele, is amazing. We sit side by side. She walked me through every step, answered every question. So they made it incredibly easy to be able to fit into a whole different group. I did get lucky getting the outpatient job because a lot of outpatient clinics require a certain amount of experience, which is usually at least more than 3 years, and I only had 1.5. So I am very grateful for the opportunity that they gave me there. Okay, so translate that. Cuando yo empecé en A el Mariela, equipo de la quando ela clínica, começou, fue muy ela tinha fácil uma porque el equipe equipo siempre excepcional e para ofrecía ela foi ayuda. fácil, porque a Todos trabajamos equipe en un cuarto y si ajudou alguien para ela, pregunta todos algo, trabalhou alguien tiene una juntos e respuesta. se alguém Y si tinha si uma no la tienen dúvida, ahí, lo van a eh, buscar. a Siempre hay equipe ayuda, ajudava siempre para pueden resolver preguntar essa lo que dúvida. están pensando o si necesitan ayuda con Ou se você medicaciones, tal precisava vez, ajuda así para siempre hay ayuda. procedimentos, Hasta los para doctores qualquer siempre coisa que responden. você tinha dificuldade, você poderia contar, Por que ela eso yo creo contava sempre que com uma equipe fui excepcional que muy, ela tinha, how do you say lucky? I'm sorry. que ela teve. Tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte en eso. Ela Tuve mucha teve suerte en eso muita porque a sorte veces las clínicas nesses momentos. quieren que las enfermeras tengan 3 o 4 años de experiencia antes de As empezar ahí, instituições estão pero pedindo yo que as nada más tuve un enfermeiras año y clínicas medio y tenham ellos me dieron esa 3, 4 anos de oportunidad y experiência, he e aprendido mucho ela y teve estoy muy sorte agradecida porque por esa ela oportunidad. teve uma So equipe excepcional. specificamente, specifically, tell us a tiny bit of what are you currently doing? What are you currently working on? Sí, so I work with the heart failure team right now, which consists of 2 nurses, including me, 2 doctors that specialize in heart failure, and 2 nurse practitioners. So my day-to-day kind of looks like I go to my work, sign in, I do my refills for the day for the patients that need it, make sure that they all have their refills. I go through results, set up, help, talk to patients whether or not they need procedures done, new medications or testing that needs to be done. Make sure that they're educated in that before they make their decision. I answer my chart questions or phone calls where patients call in with concerns of blood pressure or if they have certain symptoms like shortness of breath,
weight gain, anything like that's related to heart failure symptoms, we will get those and we will respond accordingly. But we are kind of like the bridge of communication between the patient and the doctor and nurse practitioner, but we all work as a team. We also started something called the infusion unit. Okay, before you go there, maybe let's translate the first part. Yeah. Yo trabajo con un equipo de otra Ela enfermera, trabalha com uma dos equipa de enfermeras enfermeiras. practicantes y Elas dos têm doctores duas en enfermeiras insuficiencia clínicas cardíaca. que têm experiência na Nosotros insuficiência vemos cardíaca. Elas trabalham com muchos os mensajes de pacientes. pacientes cuando empiezo mi día, Quando empiezo ela con las começa seu dia, medicaciones, começa com a asegurándome que medicação. todos tienen lo que ellos Ela, necesitan. ela dá a También medicação para o paciente. voy por los resultados de exámenes. Los Ela, doctores nos mandan ela mensajes con los revisa cambios os que resultados necesitan los dos pacientes de laboratórios. medicación, otros exámenes que Ela necesitan o se analisa os necesitan exames cirugía. clínicos. Hablamos con los pacientes, los Ela fala educamos com os antes de que ellos pacientes e hagan ela esa dá decisión. educação. También contestamos llamadas, Também ela mensajes que nos responde dejan de chamadas preocupaciones de su sobre as condición, preocupações que o paciente síntomas tem de sobre su seus insuficiencia sintomas, cardíaca, sobre como si no seu pueden respirar problema da o insuficiência se cardíaca. sienten muy cansados, Se ela está preguntas muito así. cansados, elas Pero nosotros recebem somos assessoria. como un, how do you say bridge in Spanish? Sorry. Un puente. Somos como un puente de comunicación del paciente y enfermera practicante y el Elas doctor. são importante vínculo Pero entre como o equipo, paciente e o nosotros siempre médico. estamos juntos cada miércoles y Elas hablamos con sempre los pacientes que juntam, tienen problemas y sempre están en el hospital y cada queremos hacer quinta, diferente en la clínica y todas as todo eso. quintas elas estão juntas para So, falar sobre as complicações que nós temos. you were going to say the second part, so Mhm. We also have an infusion clinic that was started for heart failure patients specifically, because a lot of our patients have issues with fluid overload since their heart's not pumping it out the way that it should. So they get weight gain, shortness of breath, fatigue, all of that. So what we do is we triage that through phone calls and messages. We have the patients come in for what's called a nurse visit. We assess them, make sure that their labs are okay, make sure that their kidney functions aren't too high. And then we meet with either the nurse practitioner and the doctor, and we decide whether or not we infuse them with diuretics, which help with their symptoms, help them get rid of that fluid, to keep the patient out of the hospital, since a lot of heart failure patients tend to have reoccurring admissions, because of the severity of their condition. Now let's take a breather and let's say it in Spanish. Tenemos una clínica de Elas infusión têm uma clínica para los aqui, pacientes de insuficiencia cardíaca. elas têm uma Ellos clínica nos aqui mandan onde atendem os mensajes pacientes com insuficiência cardíaca. de sus preocupaciones, como si subieron de peso por todo el Elas fluido que falam tienen en su sobre as cuerpo, complicações que o paciente como su pode ter, corazón no como está haciendo como se debe, seu coração está acumulan trabalhando fluido, no corretamente, se o pueden coração respirar, tem se sienten complicações como cansados, falta de su respiração, presión está alta. se a pressão está Ellos nos alta ou mandan baixa. esos y nosotros vemos si ellos tienen que venir a la clínica para Então, elas, hacer elas una avaliam visita de o enfermera. paciente e Y si pedem ellos o vienen, paciente tienen que para hacer exámenes assistir de à la clínica. sangre antes de venir para asegurarnos que Elas sus fazem riñones estudos da están bien sangue antes de darle más antes medicación. que elas Cuando ellos prescrevam están ahí, los mais accesamos medicação. y le damos la medicación que se Então, llama elas dão, diuretics, elas dão Diuréticos. medicação que são diuréticos, diuréticos para sacarles todo el fluido para tirar y todo o fluido do seu que tengan corpo que do regresar al paciente hospital. An assessment in Spanish, antes evaluación. que o paciente deixe o hospital. Evaluación, no hay ningún problema. I think people, I'm glad because that way everybody gets to really pick up on a lot of those words. Remember, they are all preparing for NCLEX, so they do need all that language. Pues ya, Yeah. evaluación, perdón. No, no, muy bien, muy bien. So, yeah, so you refer to it as a clinic, but I think maybe a better term for where you work is a diagnostic and treatment center, right? You have
your team is also part of the larger team who is doing a lot of the procedural work too on some of those cardiac patients. No. Let me translate. Estoy tratando de O David que me está expliques si perguntando trabajas en una clínica o trabajas se imagina ela trabalha numa clínica en un centro de ou, diagnóstico y ela, ou se tratamiento ela que trabalha incluye no las áreas de centro procedimientos también. onde ela somente faz áreas de procedimento. So for our clinic, we have different teams that kind of do that. So for example, Lisa is IR. So if one of our patients needs a coronary angiogram or what's called a left heart cath, then we would refer them to that department and they would be the ones to set that up. Our heart failure doctors don't do any of those other types of procedures. So Right. we'll set up life vests and all of that for the patients, but we don't do that in the clinic except for like the infusions. Yeah, okay, so you just focus on the infusions and that's the part of the work. Within your team, no, people always wants to know a little bit of the level of assignments that you can anticipate you will have. Let's say, maybe let's initially talk about when you were in the step down unit or in the intermediate care unit, what kind of a work assignment that you actually had, and if you can contrast that a little bit with the type of work assignments that you have now in this clinic. So, una de las preguntas que la gente siempre quiere saber Uma tiene das que ver con perguntas las que cargas a galera laborales. sempre quer saber ¿Qué é tipo de asignaciones de que tipo pacientes de tenías cuando tarefas estabas ou tipo trabajando de como pacientes a enfermera enfermeira tem que en el área cuidar de na área hospitalización de hospitalização, versus ahora que ya quanto estás trabajando en una se é muito clínica? ¿Qué diferente tipo de contra cargas laborales os tipos de manejas? pacientes que ela está atendendo So when na I área que está started trabalhando atualmente. inpatient, I was on day shift. So day shift works a little bit differently patient-wise compared to night shift. So day shift tends to be a little bit more chaotic. So we would have about 4 to 5 patients. And there was usually about 5 to 6 nurses on a 35 patient floor. Okay. We would work 12-hour days. But obviously, you have to be there 30 minutes before work so you can get handoff, 30 minutes after work to give handoff. So it's a little bit longer than 12-hour days sometimes. And compared to inpatient, where I don't technically have to see patients every day unless I'm doing infusions, we go through 30 to 40 messages. And then that's not including the 10 to 20 phone calls we can get in a day. And then whatever results, sometimes we could go through 20 to 30 results, and that's not including infusions if we do see patients, or staff messages where we have to follow up with other patients Okay. along with monitoring. So let's translate that if you don't mind. Yeah. Trabajando en el hospital, yo Trabalhar no trabajaba durante hospital el día, onde que ela es un poquito trabalhava diferente de la noche. é pouco diferente Hay un poquito do más dia de da desorden noite, durante el día que há pouco porque mais todos están de despiertos, desordem, porque necesitan todos los exámenes, todos os todo eso pacientes está estão pasando durante el despertos día. e elas precisam muitos Yo tenía de 4 o análises. 5 Ela pacientes trabalhava dependiendo com, del día. ela tinha Siempre había 4 ou 5 a 5 6 pacientes enfermeras en el dependendo o piso dia. por 35 pacientes. Então, Eso sí, todos los na cuartos sua equipe estaban estava llenos. conformada de 6 enfermeiras para atender Es un poquito 35 diferente pacientes. a lo que hago Então, um pouco ahorita, diferente pero com o en el que ela hospital faz trabajas atualmente. 12 E horas, no hospital você pero siempre trabalha tienes que venir 12 30 minutos horas, antes, mas você para tem hablar de que los chegar pacientes y 30 minutos um después. tempo antes, 15 minutos antes, para que Se você fale com toma un os poquito más, pacientes. pero nada más trabajas 3 veces a la Então, semana você en chega vez de los antes no seu horário cuatro de o 5 trabalho, días que mas yo você trabajo trabalha ahorita. somente três plantões. Trabajabas 3 turnos de 12 horas, Sí, comparado que ahora trabajas 5 turnos de 8 horas. sí. Okay. Pero a veces si no Então, había ela enfermeras para trabalhaba cubrir las antes noches, yo me quedaba 5 plantões de en vez 8 de horas. 7, me Agora quedaba ela hasta trabalha las 3 11 plantões de para 12 horas. cubrir hasta que la otra enfermera Então, ela llegara. algumas vezes ela cobria
o tempo e esperava que outra enfermeira chegar para que tomara o plantão. No, en general, en las clínicas en general no tienes mucho de esas situaciones donde tienes que quedarte Atualmente, trabajando você não tem essas después. situações na clínica onde ela No, trabalha. honestamente, mucho del trabajo que podemos hacer se acaba en las O, 8 horas. honestamente, o trabalho que ela Y faz, si es ela algo de termina emergencia, esse trabalho se van a la essas emergencia. 8 horas. Por eso me encanta la clínica, porque si Por no isso hay ela ayuda gosta ahí, muito se da puede clínica, ayudar en otro lugar. porque ela pode ajudar Am, uma área e pero outra área el também. hospital, nosotros somos la ayuda y por eso siempre alguien tiene que estar allí. Então, por isso que ela é uma grande ajuda para o Very hospital good. e ela sempre tem So, que ficar nessa you área. know, a question will, I'm sure some people may be asking when you said that you work with some nurse practitioners because they want to know, and you want to become one. They want to know what type of nurse practitioner works on cardiac care because you know you hear the CRNAs or you hear some of the OB nurse practitioners, the midwives, etc. So what kind of person, what kind of nurse practitioner are cardiac services looking for? So le estoy pidiendo a Mayela que ella que Sim, o trabaja y Davi está está perguntando interesada para porque Mayela es una enfermera de práctica que ela avanzada. ¿Qué está tipo a ponto de de enfermeros tornar-se uma enfermeira practicantes clínica. trabajan en el área de cardiología Então, o o Davi está normalmente oye perguntando sobre los sobre enfermeros as atividades practicantes en que eles anestesia, fazem los nessa enfermeros practicantes en instituição obstetricia, com os en cuidados otros, pero en cardíacos. particular en cardiología, ¿qué tipo de enfermeros practicantes? O Davi está perguntando que tipo de enfermeiros trabalham There's na área a couple de cuidados different degrees cardíacos. now, and it's a little bit of a gray area. Um, for our nurse practitioners, they got what's called their MSN and FNP, which is just the masters to become a nurse practitioner. Ujú, That's usually, depending on how you break up your classes, about 3 to 3.5 more years of schooling. ujú, And then there's also a DNP, so the doctorate, that's an extra 1.5 years. It's a little bit murky because the MSN FNP, some of them allow you to do inpatient and outpatient, but they're trying to change it where it would only cover outpatient. And then you would need your DNP to do inpatient care as well. Okay. So I don't know if you can translate that. I'll give you a hand a little bit on that. Give it a shot. Para ser enfermera Para que practicante você seja uma clínica, enfermeira se clínica, hacen lo que se llama você precisa de MSN, AMACEN, o La maestría en que é um enfermería. mestrado. Se você quer tornar-se uma eso enfermeira clínica, toma você precisa tres de o um tres y medio mestrado. años para Isso vai completar. demorar de 3 anos. Y para E trabajar en el para hospital como trabalhar no enfermera hospital como practicante enfermeira clínica, necesitan el doctorado, você precisa de um para doutorado poder hacer eso. Y eso toma 1 año y medio más você demora 1 ano e meio de la para maestría. tornar-se um Pero esta enfermeiro es com una essas maestría certificações. en a family nurse practitioner, right? The Ujú. FMP. Esta es una maestría Este é um en mestrado un em área específica uma área específica. de servicio, buena pregunta, family nurse practitioner, en servicios como medicina general, pero enfocada a la parte general de la familia. O Davi Y está de falando sobre ahí um hacer el mestrado doctorado para la que, parte de enfermería. que ela precisa em Um, específica em área de Mayela, here's principal. a tough question, but I would like you to, because this question comes quite often, but I need you to be as honest to these people. We get, not always, but every once in a while, a tough question when people ask, is there a lot of discrimination to foreigners, to people who is not, no, whatever the image is of the standard American? Is there, are foreign nurses or foreign people, in particular in healthcare, treated well? Are they discriminated a lot? So
Con frecuencia recibimos una Davi pregunta está falando sobre que a acá pergunta que algunas recebe com personas les frequência, que interesa algumas saber pessoas si que estão qué tanta interessadas em discriminación saber hay con se há respecto a personas discriminação extranjeras com o personas que son relação com de os diferentes enfermeiros y internacionais. particularmente Então, en el sistema de salud de los Estados Unidos. a galera quer saber se há Diaz, muita both as you discriminação can on com os this, so enfermeiros give us your internacionais. perspective and your experience, if you don't mind. Danos no seas tema, dinos Ok, exactamente Mayela, eu en tu estava opinión pedindo para cómo Mayela se que ve el fale asunto. sobre esse tema de discriminação. Honestly, where I work in Illinois, there's a lot of diversity. A lot of the people that I work with, it's a very diverse team, especially in the hospitals where you work in Chicago. Mhm. So I will say, obviously, there can be mistreatment of nurses sometimes, but I think that's just as a whole, not Not because of you being of Latin yeah, descent, or it's yeah. just there is some It's work just related. yeah. It's more of just if there's mistreatment, it's because you're a nurse, not because of who you are. I personally have never experienced any of that. And if there ever was an issue of discrimination, it was dealt with accordingly, especially on my floor. We definitely had some patients, they will speak their mind. And as a nurse, you have to stand up for yourself, obviously in a polite and way, not yelling or anything like that. But there has been times where that has happened to a coworker and management steps in almost immediately. That's why finding a floor where management cares for you and you as a whole team, you work together. That's important to find because they're the ones that always have to have your back on stuff like that. Yeah. Would you like to translate that for everyone? Yes, please. Oh, you want me to do it? Oh, no, sorry. I'm just, No, I my would like cat's you like to do it. messing. No, you're okay. No, please, no, I'd rather you comes from you. Yeah. Okay. Honestamente, yo Honestamente, no he visto nada ela así não en donde experimentava, yo trabajo. Yo eh, trabajo en un tinha estado muy ela donde trabalha así. em Chicago, e Hay gentes de ela trabalha com diferentes muita lugares. diversidade culturais. Yo, la problema no es de dónde O, vienes, es o más problema de ser não é enfermera. onde você vem, onde você, sua Si hay origem. maltratos de los pacientes son por el, I guess, how do you say, for being a nurse is what you're Por ser usually, enfermera y no por O ser caso que ela tinha experimentado latina o no não é por porque ser de esse tipo de extranjera. Es discriminação más, não é porque ela é es uma más enfermeira por el hecho latina, de que é eres una porque, enfermera y tienes que hacer ciertas cosas o esperan que tú tengas que hacer ciertas cosas. sí. Ujú. Por eso yo creo que es por isso importante de ela encontrar acha un que é hospital donde hay un importante equipo bueno, que encontrar los onde você directores, tenha uma equipe si ótima, algo pasa, ellos van a porque tener su se algo espacio con todo eso. acontece, elas vão responder, Tienen que tener, elas têm que ter, I'm so sorry. They need to have like a good communication with elas them têm so que ter that they can be uma able to talk comunicação to them boa about the issues that they might be having para with evitar patients. esse tipo de acontecimentos. Tienen que tener buena comunicación con los directores para poder comunicar problemas que Então, é tienen muito con los essencial pacientes y ter no essa tienen que comunicação com quedarse os con eso. diretivos para evitar todo esse tipo Have de you, problemas. do you work with a lot of diverse nurses? Do you have a lot of people, other color, other backgrounds, other nationalities? ¿Trabajas con gente con diversidad, personas de E otro o Davi color, está personas perguntando de se ela otros trabalha países, com enfermeiras personas de diferentes partes do mundo. obviamente con extranjeros? Yeah, when I worked inpatient, I worked with a big diverse group of people.
I had people from the Philippines, from Poland, Romania, Mexico, Brazil, and a lot of them were also travel nurses. So we have a big diverse group with that we work in Chicago of nurses. I And feel like cur- that's not something that we lack here in Illinois, which is nice. tra- traduce. Trabajando en el Ela hospital, trabalha com, e siempre había nosso un grupo hospital, diverso de ela gente, so trabalha com enfermeras muitas de lo del enfermeiras país das aquí, diferentes partes do mundo. polacas, Ela indias, trabalha com enfermeiras polacas, da Índia, filipinas brasileiras, y latinas. filipinas, enfermeiras Um, latinas. sí, E aquí também ela trabalha eso, com yo creo que enfermeiras por de eso viagem. trabajando en Illinois es muy bonito, porque Então, hay trabalhando grupos no diversos de todos Chicago, lugares. é bonito para ela porque ela tem That's uma actually ampla diversidade com an as important enfermeiras. point to for everybody to know. And even for trying to get a position, do you feel that there is any discrimination if you and somebody, a Native American or whatever, no, somebody may look, not you're Native, but somebody may look more Native American will be applying? Do you feel that they will have a leg up on you, or you're pretty much on equal footing with them? Sí, la otra extensión de eso es como una persona, obviamente, O Davi está perguntando para ela las que oportunidades son iguales para se as todos o hay oportunidades são as mesmas preferencias para todos ou algunas tem uma personas. diferença dependendo da nacionalidade ou It's raça. very equal opportunity. When you start applying, there's obviously, a cohort that they will interview at a time. They go kind of by when nursing schools graduate. So there's cohorts and there's different people that apply for all these kinds of positions. They, like I said, if my floor is full of diverse people, they're not really going to pick one group of person over another. I think one of the biggest issues is just finding nurses. So they're very open to any nurse, Ok. Traduce. regardless of nationality. Ujú. Yo creo que ahorita Ela acha hay más problema que no hay que, enfermeras que há para mais problema estas posiciones. que não há enfermeiras nessas Ellos no van posições. a discriminar a la eh, enfermera por donde vienen, Elas não vão porque hay discriminar posiciones que tienen que a llenar. enfermeira Um, y se como ela dije vem de antes, uma en parte el específica hospital do donde yo mundo. trabajaba, E então, era un grupo diverso. o hospital onde ela trabalhava Toda la gente teve que aplicaban, uma si equipe tenían com la muitas enfermeiras experiencia, de si muitas sabían lo que partes do estaban mundo. haciendo, iban a ser enfermeras en el hospital. Então, todas elas foram uma grande That's equipe really para good. ela. So, a couple of other key questions that always people want to know, and you don't have to be specifics on this, but could you tell us a little bit about compensation and benefits? Are nurses, you feel, well compensated for their work? Are nurses, receive good benefits for the work that they kind of do? Una pregunta que obviamente todo el mundo Uma siempre pergunta quiere que saber es si toda vez sempre la recebe compensación de una enfermera sobre es os buena, benefícios si que los os hospitais beneficios que los oferecem enfermeros reciben son buenos e para se poder mantener una se esses buena, benefícios un buen nivel de são vida. bons ou Give us your não. your perspective Então, on o Davi that. está perguntando para a Marcela Yeah, que ela fale sobre isso. working in the hospital versus in the clinic, there is a little bit of a pay difference, but that's because of the type of patients that you get. So in the hospital, we worked hourly, and depending on the amount of experience that you had, you got paid a certain amount, but I'll be honest with you, most starting pays is going to be about $35 to $36 an hour in a hospital, which is going to be different in different states because in Illinois, they're going to pay you a little bit more versus if you went somewhere in like Arkansas or something like that. So that's hourly, and then a lot of them offer really good insurance, vision, dental, medications, all of that. They offer really good benefits and they match 401ks as well. So if you want to save 6% of your check into a 401k, they will also match that. So you'll be getting about 12%.
And then outpatient, I'm a salary. So it's different because of the amount of patients that we see, inpatient versus outpatient. So they're gonna pay you a little bit less for outpatient versus inpatient. They just treat you as a professional salary and you just earn a salary and not an hourly base. Yeah, no, they give you a set amount. It's like a salary. Yeah, that's what I said, that Yeah. Oh, sorry. yeah, you get paid a salary as opposed to, you don't need to account for your hours. You just get paid as a professional salary. Yes, professionals. Sorry. You want to give it a shot to say it in Spanish? Yes, I apologize for the broken Spanish. En el hospital nos pagan por la No hora. hospital onde ela trabalha, Dependiendo la o seu experiencia, pagamento é empiezan a dependendo sobre a $35 a la hora. experiência, o salário começa Pero si da trabajan en la desde noche es un poquito $35 diferente. por hora, mas Pagan, se você creo que trabalha da 3 o 5 noite, dólares más por trabajar então en la você noche. recebe $5 mais En la sobre os clínica 35. es salario, E na sí clínica, pagan menos, o salário é porque no menos ven muchos porque pacientes al día como não si fuera atende un muitos hospital. pacientes como se So es você un poquito estivesse no diferente, hospital. Está um pouco diferente. pero no tan Te pagan, en las clínicas te pagan un salario y no por el trabajo por hora, Então, nas ganas un clínicas, salario que está o salário é por negociado de hora, antemano, não por versus da en cor da los profissão. hospitales que Não é por negocias que você é um profissional. un salario por hora y te Então, você pagan recebe o basado en el salário por número de hora, horas que tú trabajas, da cor para do completar número los das horas que tiempos. você Hay trabalha, você recebe diferenciales nocturnos, salário obviamente, en los e hospitales. nos No hospitais hay você recebe um en salário las clínicas. maior Y se é diferenciales de fin de semana en los plantão hospitales que no hay tampoco en las noturno e se você clínicas. trabalha Por nos eso un fins de poco semana, la é diferencia diferente o salário que você salarial entre las recebe. dos partes. Comentan los beneficios. Então, fale sobre os Sí, benefícios. perdón. Los mexicanos le gustan llamarlas prestaciones. La aseguranza que yo he recibido de los dos É, lugares donde yo o que trabajé ela fueron recebeu muy buenas. dos lugares onde ela Me trabalhou são incluyeron muito bons. las visitas al doctor, Então, incluía medicaciones, dependiendo de cuánto seguro quieren de pagar visão por su dental. aseguranza. Hay muchas diferentes Então, aquí, depende também um, sobre a segurança que você pero tem, también pagan mas para, também eles is it like, how pagam. do you say 401k? I guess I don't know how to Es, explain. una segunda jubilación, Então, elas pagam programa uma de jubilación segunda adicional al seguro aposentadoria, social. que você tem uma aposentadoria federal So, e outra privada, e o hospital tienen paga esos uma programas segunda y si ustedes aposentadoria, quieren poner un porcentaje, onde ellos você, pagan lo mismo del aporta porcentaje que porcentagem ustedes e están o poniendo para hospital eso. dá a Regalan, mesma quantidade de porcentagem para a Algo sua así. aposentadoria regalan la privada. misma cantidad. Legal. Regalan. Si tú pones, dijiste el 6% Você Ujú. de tu aporta salario, te 6% regalan de seu salário, otro o 6% hospital para tu dá pensión. outro 6% Mm, para a sua aposentadoria. Muy bien. There is always when people work by salary, obviously your experience also count to modify your salary. The more years you have, your salary becomes a larger salary. Less experience, you don't earn the same salary. And it's important also maybe for people to know almost, I will say, I do not know of a case where a nurse practitioner will ever work but as a salary person. They only are salary positions. Yeah. Okay. Once you get into certain roles, they are only salary positions. Doctors are only salary positions. Yeah. They don't get it. So hay muchas Há muitas, cuando avanzas en ciertas partes, ya no eres más, no trabajas por horas, sino exclusivamente por salarios. Obviamente los algumas salarios los puedes lugares que você negociar trabalha basado en tu e você experiencia, pode negociar seu tus salário especialidades, dependendo pero, da pero ciertas especialização, cosas, a experiência incluyendo que no você solo las tem. enfermeras practicantes, los Tenha. doctores, todos son posiciones con Então, os salario, no médicos, que os se pagan. enfermeiras, todos eles são profissões que são pagas por hora. So that's really important. I know we're getting close to the top of the hour, but I'm sure there are some
if you have no, if you have one piece of good advice that you would like to give to a person looking forward to doing their life, coming to do their career in the United States, does something comes to mind for you that you would like to give them as your nugget of wisdom for them? Si alguien quiere oír una idea o O Davi está un perguntando para comentario que tú les Magela quieras e hacer dê para su conselho futuro para como enfermeras o en aquelas su carrera aquí en los Estados Unidos, que dê conselho como enfermeira ¿qué nos les Estados Unidos para ofrecerías? aquelas I'm not trying que to put you estão on no the spot, so processo. if there is nothing that comes to mind, don't be shy and tell me nothing specifically comes to mind. I guess just to be a little bit corny, always find a group of people to surround yourself with that are always have your best interest and will support you in any opportunity that you want to take. I will say that having a really good, strong and support system definitely made me getting to where I am a lot easier. So always surround yourself by people who will help that growth. Would you like to attempt to say that in Spanish? Came up on the top of my head already. Yeah. Left. Que Mayela Mayela les falou ofrece como comentario e ela falou una de sobre las o cosas más conselho, importantes, uma das siempre coisas mais rodearse de importantes, sempre que personas você fique buenas perto das que pessoas que no solamente puedes oferecem um participar con ellos, apoio. sino que todos en compañía tienen, no, tienen un buen, están pensando en el futuro y en las ayudas para todos. Então, I hope I did a que é fair muito importante translation of que it. você fique perto da Feel gente free to que correct me. tenha That was great. mentalidade Thank you. positiva. Mayela, one last item that I think is important for people. You know, the Achilles heel of Latin nurses in particular, whether they come from anywhere in the Spanish world, from Mexico to La Patagonia, or they come from Brazil, where they speak Portuguese, is language. So a lot of people feel that just bring me, I will work just in Spanish and eventually I will pick up the language. You think it's a realistic thought that somebody can come and join your team and work if they only knew Spanish or Portuguese for that matter? La pregunta, E Davi fez uma I wanted pergunta to para phrase it, Mayela. so just para un comentario final que quiero que Mayela haga. Ela Con perguntou frecuencia para muchas Mayela personas dicen, ay, ¿por qué no me que, traen a los com Estados frequência, Unidos? Yo muitas hablo pessoas español, perguntam para yo ele voy por que não trabajando y ele voy leva para os aprendiendo el Estados Unidos idioma. somente falando sua No, língua nativa. simplemente tráigame, yo quiero ya llegar a los Então, Estados Unidos. ¿Es o realista Davi que está tú puedes llegar a perguntando para los Estados Magela se é Unidos possível que um hablando enfermeiro solamente trabalhe español nos o Estados Unidos portugués? somente com a língua nativa? I guess a lot of that speaks to kind of my parents' experience. Ujú. When they first came here, they did not know a lick of English. But they came here, they worked hard, they learned by attempting to talk with other people, as much as weird as it sounds, watching TV shows, learning the language, small things like that. I think it just takes a lot of courage and motivation. You're coming to a whole new country, learning a whole new language, and I think that's amazing in itself. So I do think it's possible. I think a lot of it is just pushing yourself to get to that point. Yeah. But could you have a meaningful work day exclusively if you are a Spanish speaker, working on the step down unit? Could you actually perform your job if that's all you knew? If you were a great nurse, but you only speak Spanish in the United States? It might be Requirements aside that the government will not allow you to do that, yeah. but Um, I will say it would be difficult. It can be very fast paced depending on the floor that you're on, because we do have kind of three different kind of cares, but it would be difficult for sure. Learning how to communicate with pharmacy,
the transportation, the doctors, other nurses. Your Doc, whole day consists of communication. So yes, it'd be and, difficult, but and the patient itself. and the patient, sorry. Yes, and the patient themselves. How about I'll give it a But shot to translate that into Spanish. Sorry. no, you're okay. Sí sería difícil, honestamente. Para a pergunta, ela falou que Dependiendo é de si difícil son donde ustedes trabajan, chegar nos Estados hay, Unidos puede somente haber mucho desorden com sua durante el língua día nativa. y Então, tienen que comunicarse con el você tem que doctor, comunicar-se com o transportación, las médico, com a enfermeras, los farmácia, com os pacientes, enfermeiras, os um, pacientes. farmacia. Hay muchas cosas que Então, há puedes comunicar muitas para coisas hacer que el você tem trabajo. que Eso es el comunicar. trabajo, Então, por comunicación y isso é ayudar al muito paciente. complicado que uma Entonces sí enfermeira sería difícil, chegue nos Estados pero Unidos somente com a con língua motivación nativa, mas ela acha que todo com todo es posible. motivação, com coragem, é possível, Con mas é ponerse las muito pilas y complicado. aprender el inglés. Então, Exacto. ela Todo es aconselha que é posible. muito importante Okay, aprender Mariela, o it's inglês. been wonderful, but let me take 2 minutes because I'm sure some people have sent a bunch of questions here. I've been bombarded for the last few minutes with questions, so I'm going to skim through some of them to see if there is anything here that they have sent that I have not already asked you. Of course. Okay, somebody asked if you start on a night shift, is it possible to switch to another shift? Si alguien empieza en un turno nocturno, se puede cambiar a un turno É nocturno. possível que And, se alguém do começa you o have to plantões rotate days and na nights? noite, Tienes que se é rotar días y possível noches. mudar para o dia. Yes, you can move from night shift to day shift. The only thing is a lot of new grad nurses start on night shift. That's kind of the positions where you're going to learn a lot because it's a lot slower paced. But you can definitely move to day shift. It just depends from unit to unit as to what some units require you to stay on night shift for a certain amount of time before they can switch you to the day shift. And and the openings. And the openings. And the yeah, exactly. And the openings, depending on the floor that you're on. Translate. So, dependiendo de la Dependendo experiencia, da si experiência, empezando como enfermera, começando como como nuevas enfermeira, enfermeras van a empezar en la noche. todas as Yo enfermeiras começam nos empecé plantões durante da el día, pero noite. nada más porque había Ela posiciones começou abiertas em durante ese plantões tiempo, de dia, pero porque quando ela começou, enfermeras, nuevas enfermeras siempre empiezan en la havia noche. essa oportunidade, mas Pero ela disse se pueden mover al que día é possível dependiendo mover, de cuánto tiempo mudar da ellos quieren noite que a se queden dia, en la noche para quando poder cambiarse al día vocês si hay posiciones para eso. se há posições da dia So disponível that's e important. possível. So someone corrected me that I translated assessment as evaluación, and they prefer to use the word valoración. So yeah, increase your vocabulary. I think both of them are used different countries use it slightly different, but somebody wanted me to know that they use the word valoración instead of evaluación for an assessment. I've definitely said that wrong to a Spanish-speaking patient, so No. we'll use the right terms next time. Okay. If you consider, and I think most of the questions that they send here we really cover, so I don't think I need to expand that. Mayela, it's such a pleasure having a person like you coming and talking to people. I think it gives really a hands-on perspective of what it is to be a nurse in the United States. Obviously, a lot of people want more details of where you're going to go and study or where you're going to study, but I think those are things that eventually, if you want, I'll share some of those details in the future with people. But we love to have you, and as you start, moving into your MP world, we would like to hear more about that. So to come and share some of those experiences we had. I don't know if you met her from North Shore because you used to work there. There was a vice president of
the nurse practitioner group who helps the nurses for that. And I totally forgot. I don't know if Carrie remembers her name. Actually, we have her video in our YouTube channel, talking on how they encourage a lot of the nurses to pursue an MP career and things like that. Carrie, you remember by any chance her name? No, Carrie does not remember either. But there was she came, but no, we would love to follow you up, on what's coming up. Thank you. Te agradezco muchísimo que hubieras venido. Também está Como agradecendo para a comenté Magela en que inglés, ela que vamos a eh, tratar de tinha seguir estado un aqui poquito de la conosco. vida de Mayela, cómo se mueve Então, en vocês su conheceram vida, en su pouco carrera mais sobre al a volverse vida da una Mayela, sobre a enfermera sua practicante. carreira, sobre a sua Muchas profissão. gracias. Thank you very much on behalf of Muito everybody. obrigado. And hopefully we'll see you guys soon. I think in 2 weeks, Carrie, I don't know if you're still on the Portuguese channel, because I don't know if I can hear you, but I think in 2 weeks we have. I'm blanking out. You see, this is the part when you start getting old, Mayela, you become senile. Happens to all of us. It's already happening to me. Yeah, I'm gonna have to start blaming it on something. So let that be. So I'm blanking out what's coming out in a couple of weeks. Can you hear me now? Yes, I can hear you Oh, you now. can. Okay. Thank you. So, in 2 weeks, the BSR Idiomas, our language partner, is coming, and the topic is demystifying the TOEIC. Is it the right exam for you? Mhm. So Robert Okay. will be meeting with us then, and we're always looking forward to his presentation. En 2 semanas, nuestra academia de inglés va a venir a charlar con ustedes. El tema, el tópico va a hablar, porque muchas gentes quieren saber sobre algunos de los exámenes alternos. Él va a hablar, van a comentar, sobre el examen que se llama el TOEIC, que entre otras no lo reciben en muchos de los estados, pero como siempre hay preguntas en los diferentes, va a venir a charlar sobre eso. Okay. Mayela, on behalf of all our team, on my behalf in particular, thank you again. Muchas gracias. Thank you for having me. No, it was such a pleasure to have you here. And we'll hope to see you soon. Of course. Okay. Thank you so Very- much. Thank you so Yeah. much. It was a great presentation. Thank you, everyone. Okay. Buenas a todos, muchas gracias. Nos vemos en un par de semanas. Good night, everybody. Good night.